Hi friends, this is Manoj Hemane, Assistant Professor and Head Department of English, Dr. Babasaheb Ambedkar Art, Commerce and Science College, Sortoli, Lohara. Please follow me on the YouTube channel and subscribe the channel to get daily notification about the videos and the lectures. In the last videos, we have discussed about the short introduction about the writer Boman Desai, as well as we had discussed about the short introduction of the lesson between the mosque and the temple. Okay, in this video we will discuss the lesson in detail. Just here we had discussed about the character Banu. Here Banu was awakened every morning by the crowing cuckoo of the rooster. The central character and the chairman of that sanitation committee, Banu, the female character in this story, she was awakened. ती जागी होत असायची झोपेतून by the crowing of cock. कोंबड्याच्या आरवणं ज्याला म्हणत असतं, आरवण्यानं ती सकाळी काय जागी होत असायची. She was out of her four posters bed almost as soon as she was awake. And she was out of her four-poster bed almost as soon as she was awake. ती जागच झालेली असायची. जसं आरावणं होत असायचं कोंबड्याचं कुकुरिक्कू म्हणायचं आणि ती जागी होत असायची. The debris penny was already sweeping the floor. The debris penny, debris here means a maid, a domestic head. The maid जी नौकराईन म्हणतो आपण, ती नौकर सफाईवाली, ती अजूनही फ्लोअरवर झोपलेलीच असायची. The debris penny was already sweeping the floor. तिनं काय ते झोपून उठून काय त्या फ्लोअरला पूर्ण साफ केलेलं, स्वीप केलेलं असायचं. मेड होती त्या घरची ती नौकराईन. And that's why before the waking of Banu, the debris, the maid, waked up and sweeping the floor. And when Banu got out of the bed, जेव्हा बानू ती तिच्या झोपेतून जेव्हा जागी होत असायची, when she got out of bed, Penny is the name of that maid, Pemi. And Pemi the maid folded the blanket, and when Banu got up from her bed, Penny folded the blanket and raised the mosquito net. And जी mosquito net असायची, जी जाडी मच्छरदाणी ज्याला म्हणतो आपण, ती मच्छरदाणी आणि ब्लँकेट फोल्ड करून व्यवस्थित ठेवत असायची. As she got older, जसजशी बानू ओल्डर होत गेली, जसजशी वयानं मोठी होत गेली, as she got older, बानू relied increasingly on Pemi. आणि काय जसजशी ती म्हातारी होत चालली, जसजशी ती वयाने ओल्डर होत चाललेली होती, ओल्डर बानू रिलाइड इन्क्रीजिंगली ऑन पेमी. आणि ती तिच्यावर, पेमीवर, तिच्या मेडवर जास्तीत जास्त भर ठेवायची, कारण की कोणतेही काम ती तिच्याकडून करीत असायची. नॉट ओनली फॉर हाऊस होल्ड कोर्स बट companionship also. She was not relied on Pemi in the household work, but also she was relied and she get Pemi with her at the outside also. Just Pemi was companion to the Banu. बानूच्या सोबतच ती राहत असायची, घरगुती कामात तर ती असायचीच रिलाइड, त्याचबरोबर ती
तिच्यासोबत एक प्रकारचे मित्र म्हणून, कंपॅनियन, सोबती म्हणून ती पेमीला बाहेर घेऊन जात असायची. द सन वुड बी रायझिंग ॲज बानू सेड. काय म्हणजे द सन वुड बी रायझिंग ॲज बानू सेड हर कुस्ती प्लेयर्स and other morning birds, कोयल, sparrow, bulbul announce their present. जशी द सन वुड बी रायझिंग, सन उगवलेला असायचा, उगवणार असायचा, ॲज बानू सेड हर कुस्ती प्लेयर्स, ती तिच्या कुस्ती प्लेयरला, कुस्ती माहित आहे तुम्हाला, कुस्ती प्लेयरला काय ती उठवत असायची. ओके. त्याचबरोबर ती सकाळचं गाणं, ओके, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड and कोयल, then बुलबुल, पॅरोट, स्पॅरो यांचं ते गाणं सकाळचं चिवचिवाट ती ऐकत असायची. वन मॉर्निंग सी सेट अँड एक्स्ट्रा एथा अहू व्हिडिओ प्लेयर. एक सकाळी काय होतं, वन मॉर्निंग सी सेट, ती म्हणत असतं, काय म्हणतं, अँड एक्स्ट्रा एथा अहू व्हिडिओ प्लेयर बिकॉज शी वॉज अँक्शियस अबाउट द आउटकम ऑफ द डे. आणि ती काय सकाळीच एके दिवशी प्रेयर म्हणत असतं, एथाहू वरियो, बिकॉज सी वॉज, तिला चिंता वाटत असायची त्या दिवसात काय घडणार या गोष्टीची चिंता वाटत असल्याने ती प्रार्थना करत असतं. ॲज चेअरमन ऑफ द सॅनिटेशन कमिटी, हिअर रिमेंबर, keep in your mind that the chairman of the sanitation committee, who is Banu, is the chairman of that sanitation committee. जी सॅनिटेशन कमिटी होती त्या परिसरातील, सॅनिटेशन कमिटी म्हणजे काय, त्या परिसरामध्ये जे काही आपण कशाचे स्वच्छतेबद्दल, स्वच्छतेची एक कमिटी, सॅनिटेशन कमिटी होती, त्या सॅनिटेशन कमिटीची ती चेअरमन होती. हॅड टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन हिंदू अँड अ मुसलमान, अँड सी हॅज टू, देर इज अ डिस्प्यूट, देर इज अ कॉरल बिटवीन टू कम्युनिटी, दोन समुदायामध्ये, दोन धर्मामधील लोकांमध्ये एक प्रकारचं भांडण निर्माण होत असतं, एक प्रकारचा वाद निर्माण होत असतं, ऑन द बेसिस ऑफ सॅनिटेशन, सॅनिटेशनच्या बाबतीत एक वाद निर्माण होत असतं. अँड दॅट्स वाय सी हॅज टू सॉल्व द प्रॉब्लेम, सी हॅज टू सॉल्व द प्रॉब्लेम ऑफ बिटवीन दॅट कम्युनिटी, हिंदू अँड मुसलमान कम्युनिटी. फॅक्शन अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ द रबीज बीन, अँड कशाबद्दल हा वाद असतो, जस्ट अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ द रबीज बीन, जे डस्टबिन असतं, काय डस्टबिन असतं, डस्टबिनच्या प्लेसमेंट वरून हा वाद निर्माण झालेला असतो. डस्टबिन कुठं ठेवायचं, व्हॉट इज द प्लेस ऑफ दॅट डस्टबिन इज द मेन कॉज ऑफ quarrel between the Hindus and the Muslims. The Hindus said that, हिंदू लोक काय म्हणत असतात, the dustbin, that dustbin was too close to their temple. The Hindus people thought that the dustbin, ती डस्टबिन होती, ती डस्टबिन कुठे ठेवायची, त्या मंदिराच्या जवळ ठेवायचं, क्लोज असायला पाहिजे असं त्यांना वाटायचं. And wanted to move it farther away, but मुसलमान said, मुसलमानांना काय वाटायचं, it was already too close to the mosque and wanted to move it closer to the temple. काय होतं,
बट मुसलमान सेड इट वॉज ऑलरेडी टू क्लोज टू देअर मास्क. ती जी डस्टबिन होती ती मास्कच्या एकदम मस्जिदच्या जवळ होती अँड वॉन्टेड टू मूव्ह इट क्लोजर टू द टेम्पल. आणि ते डस्टबिन त्या टेम्पलच्या क्लोजर जवळ असायला पाहिजे असा वाद त्यांच्यामध्ये निर्माण होतो. बघा हियर हिंदू लोक काय म्हणायचे, द हिंदू सेड इट वॉज टू क्लोज टू देअर टेम्पल अँड वॉन्टेड टू मूव्ह इट फार्दर अवे. ती जी डस्टबिन आहे ती कशाच्या मंदिराच्या जवळ आहे आणि त्यामुळे काय ती थोडं त्या मंदिराच्या दूर असायला पाहिजे, कचरा जवळ असायला नको, त्यामुळे दूर असायला पाहिजे असं त्यांना वाटायचं. मुसलमान लोकांना काय वाटायचं, ती जी डस्टबिन आहे ऑलरेडी मस्जिदच्या जवळ आहे त्यामुळे ती थोडंसं टेम्पलच्या बाजूने क्लोजर टेम्पलच्या मंदिराच्या जवळ असायला हवं. द कलेक्टर हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेव्हेन्यू इन द सराउंडिंग वाडीज. जे वाडा होतं, वाडा म्हणतो आपण छोटे छोटे वाडा म्हणतो बरोबर आहे, छोटे छोटे गाव एरियाज, त्यांच्या रेव्हेन्यू त्यांचा जो कर होता कर कलेक्टर जमा करायचा अँड दॅट्स वाय ही वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑल अबाउट द सॅनिटायझेशन. ओके, द कलेक्टर हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कलेक्शन ऑफ रेव्हेन्यू in the surrounding bodies had warned that a blood bath might ensue if she were not careful. And the collector warned to Banu if she doesn't care about the sanitation, the quarrel and the blood bath might be issue. जर तिनं त्याकडे लक्ष दिलं नाही तर काय एक प्रकारचा वाद निर्माण दंगे होऊ शकतात असं त्याला वाटायचं, कलेक्टरला वाटायचं. इट वॉज नॉट सेफ फॉर मॅन. आणि जर ब्लड सेट झालं, हत्या झाल्या तर ते काय माणसासाठी लेट अलोन वुमन. But Banu had said she was the chairman and Saturday to examine the site. काय त्याला वाटतं की एक प्रकारचं हे ब्लड बाथ वगैरे ब्लड सेट काय इट इज नॉट बेटर, it is not good for the ladies, it is not good for the people. And that's why he want Banu, and Banu said that it is just she was the chairman and she can solve the problem in a day. She wanted to just examine the site, what is the actual problem with that sanitation, and she wanted to examine all the place, and after that she goes to the conclusion and decision. ती त्या साईटला त्या स्थळाला भेट द्यायचं असतं तिला आणि काय नेमकं आहे हे बघायचं असतं. Okay, the another part, rest of the part of the story we will discuss in the next video. Thank you.